Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This morning we're reading from the Srimad Bhagavatam, 6th canto, 2nd chapter, which is entitled Ajamil, delivered by the Vishnu Dutas, text number 13. Тази сутрин четем от Шримад Бхагаватам, 6-та песен, 2 глава, текст 13. Главата е озаглавена Аджамила, освободен от Вишну Дутите. So the verse is there. Please repeat after me. Apainam ma panayata krita shishaga nishkritam yadaso bhagavan nama nriyamana samavihit. Превода. Мига на смъртта Аджамила в настроение на безпомощност много високо възпяваше святите имена на Бога. Това възпяване вече го освободи от всички реакции на целия му върховен живот. Затова от година няма рач. Не се опитайте да го вземете при вашия Господар, да ви наказвате в ада. Към кроти бача на гаманай дегини на пипета мандей шигурни на тадано. So yesterday evening, Shashabindu Prabhu asked an interesting question. Вчера вечерта Шашабинду Прабhu зададе интересен въпрос. Giving example of pigeons. Давайки примера с гълбите. That if one goes to the park and throws out some grains, the pigeons flock around. Ако някой човек отиде в парка и някакви зърни, някакви турки, гълбите веднага се събират. Yet at the same time they do not want to enter into a personal relationship with the one giving the grains. И в същото време те не искат да влезнат в по-близки личностни взаимоотношения с човека, който дава. They're afraid of that. Те се страхуват от това. If the man or whoever it is moves closer to them, then they flee. Ако човекът, който и да е той, се опита да се приближи към тях, те бързо бягат с него. So the idea here is that many may come to the Lord for some material purpose. Идеята, че много личности могат да дойдат при Бога с материални цели. And having fulfilled that purpose, they fail to maintain a relationship with Him. Искайки да задоволят тези потребности, задоволявайки ги, те обаче пропускат възможността да имат лични взаимоотношения с него. So the interesting question here is, what is the difference? Where can we exactly see the difference between approaching the Lord and beginning devotional service and approaching the Lord selfishly, merely for some material purpose? И тук може да се подигне въпрос каква е разликата да се обърнем към Бога с материални желания, за да започнем прямото си служене или безкорисно, без да имаме материални цели. So this question is central to this chapter of the Srimad Bhagavatam and the next chapter. Този въпрос е много съществен и се отнася до тази глава на Шримад Бхагаватам и до следващата глава. For example, you can just turn ahead in the same chapter to text 17. Ние можем да малко по-напред, текст 17 от тази глава. Here the Vishnu Dutas say that although one may neutralize the reactions of sinful life through austerity, charity, vows, and other such methods, these pious activities cannot uproot the material desires in one's heart. However, if one serves the lotus feet of the personality of Godhead, he is immediately freed from all such contaminations. Тук Вишну Дутите казват, че човек може да неутрализира реакциите от върховния живот чрез аскетичност, благотворителност, обети и други такива методи. Но тези благочестиви дейности не могат да изкоренят материалните желания в неговото сърце. Обаче ако тази личност служи на Отца и не вземе върховната божествена личност, тя незабавно се освобождава от всички такива замърсявания. So in devotional service, there is certainly austerity, charity, and vows. В приемното служене със сигурност има аскетичност, благотворителност, обети. So when our austerity, charity, and vows outside and apart
from devotional service? И кога може да се каже, че тези аскетичност, благотворителност и обети са извън правилното служение? Because the Vishnudutas are speaking of a difference here. Тук вишнудутите говорят за разликата. Well, from this narrative of the Srimad Bhagavatam about the deliverance of Ajamil, Този разказ за Шримад Бхагаватам, който става въпрос за освобождаване, спасяването на Аджамил, we find that there are two very significant factors in Ajamil's deliverance. ние може да намерим, че има два много важни фактора за освобождението на Аджамил. One, which is very obvious. Actually, both are very obvious. So the first one is the chanting of the holy name. Двата фактора са много очевидни. Първият, най-важният, възпяването на святите имена. And the second one is the association of pure devotees in the form of here of the Vishnudutas. Вторият фактор, основен е общуването с чисти прераздадени. Това са вишнудутите. So it's these two elements that distinguish transcendental devotional service from ordinary mundane religious activity. Това са двата фактора, основни белега, които отличават трансценденталното любовно служение от светската религиозност. In last night's class, I was speaking of devotional service as being the function of love of Krishna. Аз в предишната лекция вечерта говорих за преемното служение като дейност и функция на любовта към Кришна. And it was explained that this love of Krishna is invoked or begun by the chanting of the holy name. И че тази любов към Кришна се пробужда и започва с възпяването на святите имена. Although in the beginning we may not experience the ecstatic symptoms of love of Godhead when we chant, although we do experience bliss. Може би в началото ние изпитам някакво блаженство и още не показваме всички признаци на трансценденталната любов. But the beginning, the middle and the end is the chanting. Но в началото, средата и края е възпяването. As we practice the chanting, as we learn to reduce the offenses, then we experience more and more love of Krishna. Колкото повече възпяваме святите имена и се опитваме да намаляваме оскърбленията, все повече изпитваме любовта към Кришна. So, we can add to this today, from what we're reading now, that love of Krishna is tasted and confirmed within the association of devotees. И от това, което ще днес можем да прибавим, че любовта към Кришна е вкусвана и утвърждавана в общуването с преемно ударение. This is very, very important to understand. Е много важно да се разбере. So we're speaking of association of devotees as opposed to association with non-devotees. Ние говорим за общуване с преемоданите като нещо противоположно на общуване с непреемоданите. And in the category of non-devotees, we can even include expert karmakanda brahmanas. В класификацията непреемодани дори можем да включим експертите в кармаканда. Very learned jnanis. Учените дяни. Yogis who exhibit wonderful powers. Йоги, които представят изключителни сили. And of course, ordinary materialistic sense enjoyers. И обикновените хора материалисти, които гонят сили на съждение. You see? Because in this type of association, one is not encouraged, one is not inclined to take up the chanting of the holy name with faith and devotion. Защо? Защото в такова общуване, материалисти, човек не е окуражаван и не е склонен да възпява святите имена. If there is chanting, if chanting does appear in such association, it may be offensive. Ако това възпяване се появи в такова общество, при такова общуване, то може би е оскърбително.
You see, this is a very important point here in this section of the Srimad Bhagavatam. Много важен момент тук в тази глава на Шримад Бхагаватам. That Ajamil chanted without offense. Аджамил е възпял святите имена без оскърбление. And this is very amazing, actually. Защото това е много чудещо. Because he was totally sinful. Защото той е бил изцяло греховен. And when he chanted the holy name of Narayan, he was not consciously addressing the Lord. Отгоре той не се обръща към Бога, когато казва Нараяна. He was addressing his son. Той се обръща към своя син. But he was, in chanting the name, he did not have some ulterior material purpose. Но когато възпява святото име на Бога, той няма никакъв подсъзнателен материален мотив. You see, which one may learn in the association of non-devotees. Което човек може да научи в общуване с непреданни. You see, there are those materialistic brahmanas, for example, who may advise one that yes, you can commit sinful activities and negate the reaction by chanting the name of Vishnu. Има дори такива материалисти, брамани, които съветват да може да извършите греховни реакции и след това да се противопоставите на тях, като възпяват името на Вишну. You see? And then, having done that, you can again commit sinful activities. И след като направите това, пак може да извършите греховни дейности. And chant again. И пак да възпявате. You see? So this is namaparad, this is offensive. Разбирате ли? Виждате ли? Това е намапарат, това е оскърбително. So Ajamil chanted offenselessly. Аджамил възпява святите имена без оскърбление. Without such materialistic purpose. Без никакви материални цели. And therefore he was delivered from all sins. Затова той е бил освободен от всички грехове. And this is confirmed by the devotees of the Lord. И това се потвърждава от преданно данните на Бога. By the Vishnu Dutas. The Yamadutas could not understand this. Ямадутите не можели да разберат това. So they were corrected by the Vishnu Dutas. Те били коригирани от Вишнудутите. So, on these questions of what is Bhakti Yoga and what is materialistic religious activity, И на въпрос какво е бхакти йога и какво са материалистическите религиозни дейности, Yamaraj comments in the next chapter. Ямараж коментира в следващата глава. Very important verses. Много важни стихове. Text 19 and 20. Текстове 19 и 20. Or sorry, 18 and 19. Извинявам се, 18 и 19. No, 19. 19, 20 and 21, yes. До 21 също. He says, famous verse here, Dharmang tu shakshat bhagavat pranitam. Real religious principles are enacted by the Supreme Personality of Godhead. Това е много известен стих. Истинските религиозни принципи са дадени от Върховната Божествена личност. And then he says, although fully situated in the mode of goodness, even the great rishis who occupy the topmost planets, въпреки че са напълно установени в гуната на доброто, дори и най-великите риши, които са на най-висшите планети в този свят, не могат да установят правилните религиозни принципи. Cannot ascertain the real religious principles, nor can the demigods or the leaders of the Siddhaloka, to say nothing of the asuras, ordinary human beings, vidyadharas and charanas. Това не могат да направят и полубоговете, и лидерите на Сидалока, да не говорим за асурите, обикновените човешки същества, vidyadharas и charanas. Then text 20, equally famous verse, Svayambhu Narada Shambhu. Lord Brahma, Bhagavan Narada, Lord Shiva, the four Kumaras, Lord Kapila, son of Devahuti, Svayambhu Vamanu, Prahlad Maharaj, Janaka Maharaj, Grandfather Bhishma, Bali Maharaj, Shukadev Goswami, and I myself know the real religious principle. И още един известен стих, който се изборяват всичките тези личности, изборява Ямараж и накрая каза, аз самият, това сме тези, които знаят истинските религиозни принципи. Which is known as Bhagavad Dharma
or surrender unto the Supreme Lord, които са известни като Бхагава Дарма, или отдаване на Върховния Бог, and love for Him. и любов към Него. And this Bhagavad Dharma is uncontaminated by the material modes of nature. Тази Бхагава Дарма е незамърсявана от материалните гуни. It is very confidential and difficult for ordinary human beings to understand. Това е много поверително и е трудно за обикновените човешки същества да разберат. But if by chance one fortunately understands it, he is immediately liberated and thus he returns home back to Godhead. Но ако някой толкова щастлив има шанса и разбере тази наука, той е незабавно освобождаван и се връща обратно вкъщи, обратно в Бога. So how do we know that we have attained the association of pure devotees? И как ние можем да разберем дали имаме общуването на чистите преданни? This is another important question. Това е друг важен въпрос. Is it that there is no criticism of such devotees? Не трябва да... Истина ли е, че няма критицизъм към такива преданни? Oh, we just heard the names of the 12 Mahajans mentioned. Ние чухме имената на 12-те Махаджани. Lord Brahma was criticized by the Vasus. Бог Брахма е бил критикуван от Васус. Bhagavan Narada and Lord Shiva were criticized by Daksha. Бхагаван Нарада и Бог Шива са били критикувани от Дакша. The four Kumaras were criticized by Jai and Vijay. Четиримата кумари критикувани от Джай и Джай. And even these Vishnudutas were criticized by the Yamadutas. Дори тези Вишнудути са много силно критикувани от Ямадутите. Look earlier to Canto 6, Chapter 1, Погледнем в Text 32. първа глава, текст 32. Here the verse says, When the order carriers of Yamaraj, the son of the sun god, were thus forbidden, they replied, Who are you, sirs, that have the audacity to challenge the jurisdiction of Yamaraj? Когато слугите на Ямарадж, сина на Слънчевия бог, така им беше забранено да се докоснат даже него, те отговориха, кои сте вие, господа, че имате наглостта да предизвикате авторитета на Ямарадж? So my point here is just to say that we should not think that association of pure devotees is some sort of ideal state in which all the affairs are completely smooth and without any type of tension or social problem, something like that. Ние не трябва да имаме представите си общуването с преданни като някакъв идеален вариант на отношение, атмосфера, абсолютно спокойна и равна, така, без най-малко дразнение, никакви социални проблеми. This is a materialistic ideal, actually. Всъщност това е материалистически идеал. Materialists work in the realm of politics and economic development. Материалистите работят в полето на политиката и икономическото развитие. Aiming at some sort of ideal social state. Като главната им цел е някакво съвършено спокойно социално съществуване. In which they envision human beings completely at peace with one another. Където те си представят всички човешки същества на пълен мир един към друг. Working in total harmony. Работейки в тотална хармония. Without the slightest hint of any friction. Без най-малкият отблясък на търкане или дразнение. And now they actually hope, there are some scientists who hope that this ideal state can be attained through what they call genetic engineering. Има такива учени, които си въобразяват, че това най-висше идеално състояние на съществуване може да се постигне посредством генното инженерство. You see that we human beings have these genes, inside of ourselves, which they incite us to violence or criminality or whatever it may be, unwanted behavior. Те считат, че има такива гени в нас, които ни подтикват към нежелано поведение, към насилие. So if these can be engineered out,
of the human bloodline. Те считат, че това инженерство може да изхвърли тези гени от кръвта. And if genes for peacefulness and harmony and all of this, nice qualities can be enhanced. И да се подсилят гените, които дават спокойствие и хармония. Then we will have a perfect society. Тогава ще имаме съвършено общество. You see? But when you look at this goal, if it is the idea of a perfect society with no conception of God, но ако погледнем тази идея, това е идея за идеално общество без идеята за Бога. Then what would be the difference between such a society as that, the so-called ideal human society, and the society of the ants and the bees? Because they work together very harmoniously. И тогава каква е разликата между това идеално човешко същество и обществата на мравките и на пчелите? Те също работят спокойно в пълна хармония. So, what is the key symptom we look for Къде е ключът, който ние търсим? in pure devotional, in association with pure devotees? С общуването с преданодание. I was listening to a tape a couple of days ago, Слушах една касета преди няколко дена. and Srila Prabhupada was defining sadhu, because we are advised sadhu sangha to associate with sadhus. So he was defining sadhu from Bhagavad Gita. И Шрила Прабхупада каза саду санга и той дава определение за саду от Бхагавад Гита. And the famous apichet suduracharo bhajate mam ananyava. So sadhu means one who bhajate mam ananyava, who is dedicated without deviation to the service of the Lord. И в този известен стих, в тази глава, се казва, че саду е този, който напълно се е посветил с решителност на преното служение на Бога. Now there may be evident in such sadhus durachar, sudurachar. Means there may be sometimes some activity, some behavior that could be criticized. Макар че понякога може да се появи дурача, някакво поведение, някакви дейности, които могат да бъдат подлежат на критика. And there are different reasons why this may happen. Има различни причини за защо може да стане това. Just like in the case of the Vishnu Dutas, they overruled the authority of the Yamadutas. Също както вишнудутите, те пренебрегали авторитета на ямадути. The Yamadutas were carrying out what they considered their dharmic activity of arresting Ajamil to take him for punishment. Ямадутите си изпълнявали своите задължения от тяхната дharma да арестуват Аджамила и да го вземат себе си. And they had done this so many times before with others. И те сте го правили това толкова пъти с другите. And suddenly the Vishnudutas appeared on the scene and said, "Stop!" И за вишнудутите дошли и казали, спрете. And this was, disturbing. И това ги объркало. This was a sudden interruption. Изведнъж прекъснало всичко. The Vishnudutas, they just immediately, with raising their weapons, they immediately stopped the Yamadutas. Вишнудутите бяха готови и дигнати оръжие и веднага спряли ямадутите. So the Yamadutas were shocked. Ямадутите направо казано били шокирани. So sometimes devotees, they're not so concerned with etiquette. Понякога преданодайните те не се съобразяват много с етикет. And with good reason. Но с добра The good reason is it comes out in this discussion between the Vishnudutas and the Yamadutas. Те имат висша причина, висша цел и тя се разкрива в тази дискусия с ямадутите. But actually the Yamadutas were mistaken. Ямадутите били заблудени, се оказва. It would have been very, very wrong for them to drag Ajamil to hell. Погрешно било да вземат Аджамила в ада. So the Vishnudutas seeing this, they immediately stepped in. They did not send a letter, send an email first. Така че вишнудутите разбрали, виждайки това, те не изпратили
писмо, ще попросят веднага се появи. So, this sort of abrupt behavior may be considered, unpalatable in ordinary society. Това поведение може да се приеме и за грубо, и за неприемливо в обикновеното общество. But the Vaishnavas consider it necessary for preaching. Но вайшнавите го считат необходимо за проповядването. One of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's disciples attended some function of high-class society in Calcutta, I believe. Един от учениците на Бхактисиданта Сарасвати взема така висша позиция в обществото в Калката. And in this meeting, they were praising one popular religious leader at the time. Имало събиране, в което те възхваляват някакъв много популярен религиозен лидер в този момент. I think it was that Sri Ramakrishna. Аз мисля, че беше този същия Шри Рамакришна. Who started the Ramakrishna mission. Който започна тази Рамакришна мисия. And this disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati stood up in the middle of this assembly and said, he is just a foolish priest. Той на средата на това голямо събиране на висшето общество си изправил и заявил високо пред всички. Това е просто един глупо свещен. There was a big uproar. И имало голям смут след това. People were offended. А хората се чувствали наскърбени. They thought this was very much a violation of etiquette. Това е грубо нарушение на етикета, мислили всички. But when it was reported back to Bhaktisiddhanta Saraswati that his disciple had done this, Saraswati Maharaj was very pleased. You have done rightly. Bhaktisiddhanta Maharaj, какво е било направено, той е много удовлетворен. Sometimes a devotee behaves seemingly improperly due to some what's called anyakam, due to some lingering desires in his heart. Понякога преmodaният се държи по този начин, защото има anyakam, много силни желания в сърцето си. But this also is not to be taken so seriously. Но това също не трябва да бъде вземано сериозно. As long as the devotee is ananya bhakt, as long as he's fully dedicated to the service of the Lord. Докато преmodaният е ananya bhakt, напълно посветен, отдал се на служението на Бога. And this means with full faith. Това означава с пълна вяра. The definition of faith, Prabhupada used to like to quote this from Chaitanya Charitamrita. Shraddha Shabde Vishvasha Kahe Sudrida Nishchoy. Шрила Прабхупад е дал определението за вяра. Какво означава, като цитира Чайтanya Чаритамрита? Yes. Krishna Bhakti Sarva Kaile Karma Krita Hoy. That the definition of faith is the conviction that simply by performing devotional service to the Lord, everything will be accomplished. There's nothing else that needs to be done. Истинска вяра означава твърдата убеденост, че просто като се отдава предано служение на Бога, всичко останало си е на мястото. Just like this statement, we might as well read the next verse. Text 14, because there's no purport. But here, the Yamadutas, or the Vishnudutas, this is another famous verse. Sanketyam parihasyam va shtovam helaram eva va vaikunta nama grahanam asheshaga haram didu. One who chants the holy name of the Lord is immediately freed from the reaction of unlimited sins, even if he chants indirectly to indicate something else, jokingly, for musical entertainment, or even neglectfully. This is accepted by all the learned scholars of the scriptures. Ако някой възпява святото име на Бога, той незабавно се освобождава от всички реакции, от безкрайно много грехове.
Дори ако възпява светите имена не директно, за да обозначи нещо друго, насмешка, за музикален акомпанимент или с пренебрежение. Това се приема от всички велики учени, които познават писанието. So this is a statement of complete faith in the chanting of the holy name. Това е твърдение, което става въпрос за пълна вяра в Святото име. And this is the significant characteristic of the association of pure devotees, that they have this complete faith in the process of devotional service. Това е много важна характеристика на учителните чисти преданодани. Те имат пълна вяра в този процес на преданото служение. That it's so powerful that even if one chants in these indirect ways mentioned here, този процес е толкова силен, че дори ако някой възпява светите имена, дори по този индиректен начин, който е посочен тук, to indicate something else, like Ajamil did, he was calling his son. Да обозначи нещо друго, както Джамила направил, викал сина си. Or jokingly, или с смешка. As when people see the Harinam on the street and they laugh and point and there's the Hare Krishna, ha 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 ha. Както хората виждат Харинам, примерно, в улиците и те започват да се смеят и да сочат с пръст прямо, да. Or for musical entertainment. Или за музикален съпровод. Sometimes musicians, street musicians, they join the kirtan. Понякога тези, които свират на улицата, уличните музиканти се присъединяват към киртана. They play the guitar very enthusiastically. Много ентусиазирано за известно време на китара. And they're thinking in terms of music, not in terms of glorifying the Lord. Те си просто им хареса музиката, не че искат да го ставят. Or even if the holy name is chanted neglectfully. Дори ако Святото име е произнасяно с пренебрежение. Like you might approach someone on the street who is not very favorable. Както вие може да се обърнете към някой на улицата, който не е много благоразположен. Those on Sankirtan have had many experiences of this. Тези, които идват на Санкиртан, имат голям опит с това. And the person will say, "Are you a Hare Krishna?" И тази личност казва, о, ти да не си Харе Кришна. Because if you are, защото ако ти си, you're wasting my time. ми губиш време. So this is neglectful. Така че това е пренебрежение. But here it says, even chanting in this way, in these ways, immediately frees one from the reactions of unlimited sins. Но тук се казва, дори човек така да възпява светите имена, той незабавно е освободен от греховните реакции. So it's the devotees who have this firm faith in the process. Така че преданодайните, които имат пълна вяра в този процес. And therefore they go out and preach. Те излизат навън и проповядват. Because they know that even in these ways, people will be delivered. Защото те знаят, че дори по този начин хората ще бъдат спасени. Whereas those who are too much enamored by, again, this ideal social conception, А тези, които са обзети от тази идеална социална концепция, will want to see, they will expect the result of preaching is that everyone shall, their hearts will melt and they'll immediately accept and see that Krishna consciousness is so wonderful. Те първо искат да видят социалната структура, как всички участват в Кришна съзнание, как техните приемат Кришна съзнание, сърцата им се топят. And if that doesn't happen, и ако това не става, if there is an unpleasant reaction, ако има такива неудовлетворяващи реакции, as sometimes happens when one preaches, което естествено става, когато някой проповядва, that demons come forth to harass the devotees. Демоните правят усилия и те притесняват преданодайните. So when that happens, sometimes these idealistic kind of persons, then they think better to stop the preaching than disturb the people. Такива идеалистично настроени личности си мислят в такива трудни моменти, по-добре да спрем с проповядването и да не безпокоим хората. So you can see this is indicating weaker faith in the process of devotional service. Това просто означава слаба вяра в процеса на преданото служение.
So anyway, I wanted to make this point that pure devotional service can be easily distinguished from ordinary religious or mundane social activities. Както и да, аз исках да изясня този много важен момент, че чистото правилно служене се различава от светските материални религиозни дейности. By the presence of the chanting of the holy name, поради присъствието на възпяването на святите имена and the association of devotees of the Lord. И общуването с преданно данните на Бога. This is when these two are present, then, as per Shashabindu Prabhu's question, then we know that those taking part, even if they're just beginning, they're actually entering into Krishna consciousness. Като тези две неща присъстват, отново към въпроса на Шашабинду Прабhu, тези, които започват, те ще влизат все повече в процеса на Кришна съзнание. The function of love of Godhead is beginning for them. И любовта към Бога, това действие, любовта към Бога, то започва за тях. Whereas some even religious sort of activity in which there is no chanting or offensive chanting, and there's no association, no approval of devotees of the Lord, that is simply material. А от друга страна, религиозни дейности, в които отсъства святото име на Бога или се възпява оскърбително и няма общуване между преданно дадени, е просто материална дейност. Are there any questions? Има някакви въпроси? Yes? Понякога е разпространявал книгите на Шила Прабхупад 10 или 20 години и след това се, тъй като май е много силен, след това се отдаде на върховни дейности до края на живота си, той връща и се края на този живот при Бога. To say someone, example, learning devotional service in from distributing books of Srila Prabhupada many years, for example, you say that, let's say 20 years, but then completely stopping this activity and it's making his life sinful, just start to live completely material life, and finally what will happen is at the end of his life. What will happen at the end of his life? Will he go back home like the world material? For such a person who just stops this transcendental activity at the end of his life, meeting certain activities again. Well, there's one thing we can say for sure. Едно нещо можем да кажем със сигурност. What will happen will be decided by Lord Krishna personally. Това, което ще стане, ще бъде лично решено от Бог Кришна. And not by law of karma or any material consideration. Не чрез закона на карма и не чрез никакви материални предмисления. Because he has rendered service to Krishna. Защото той е отдавал служене на Кришна. Therefore Krishna recognizes him as my devotee. Затова Кришна го е разпознал като негов преданен. And perhaps he is fallen. И може би ще паднал за известно време. That happens. Това става. Maya is very strong. Мая е много силна. So, but he's been recognized by his service as devotee of the Lord. Но той е признат за своето служене като преданен даден на Бога. And so at the time of death, the Lord will remember him. И в мига на смъртта Бог ще му напомни това. And the Lord will decide what should happen. И Бог ще реши какво ще стане. And we cannot calculate ourselves. We should not presume. We should not think that, well, he fell down and he did this and this and this, so therefore he must certainly get this reaction, go to hell, this punishment and that punishment.
Така че ние не можем да калкулираме, да пресмятаме тези неща. Той падна, той не прави това. За тези неща ясно какви реакции ще получи. Не можем да го мислим по този начин. Krishna says, Nehava kamana shashti pratyavayana vidyate svalpamaphi asya dharma shutrayate mahatobhaya. That even taking one step in this lifetime on the path of devotional service is enough to save one from the most dangerous fear, the most dangerous reaction. Кришна казва Бхагавад Гита, човек дори една стъпка да направи в този процес, този живот, той се спасява от най-опасните реакции в живота. So, when one of Srila Prabhupada's disciples left the world in Prabhupada's presence, before Prabhupada departed, когато един от учениците на Шрила Прабхупад напуснал, още като Шрила Прабхупад и близки на земята, Srila Prabhupada wrote, it was actually a letter to him. Шрила Прабхупад написал всъщност писмо до него. And Srila Prabhupada said that, so one of two things have happened to you. Две неща се случиха на теб. Either you have gone to the heavenly planets, могат да ти се случат, или ще отидеш на райските планети, where you will stay for a long time in a very nice situation, където ще останеш в прекрасна ситуация дълго време, and then later come back, taking another human birth and having opportunity to complete your devotional service. И след това ще се върнеш на земята и ще имаш прекрасната възможност отново да даваш служене. Or Lord Krishna has taken you directly back home, back to Godhead. Или Кришна ще те върне обратно вкъщи, обратно при себе си. And I probably indicated that he thought it was the second. He thought that Krishna took him back home. Но Шрила Прабхупада подсказва, че е втория вариант. I remember another time when one of Prabhupada's disciples was injured in an automobile accident. Един друг случай си спомням при автомобилна катастрофа, сериозно наранен един от учениците на Шрила Прабхупада. And he was in a coma. И бил в кома. And so he lay in the hospital for something like a month, I think. И той лежи в болницата, дълго си спомням, един месец. Unconscious. Без съзнание. And then he died. И тогава напуснал. And when the devotees asked Srila Prabhupada what happened to him, Преданните, разбира се, видеше какво стана с него. Prabhupada replied that because this devotee had been having some difficulties, he'd been falling down. Този предан имаше трудности и беше паднал. So Prabhupada replied that while he was in the coma, the higher authorities were deciding what should be his fate. Шрила Прабхупада казва, докато той беше в кома, висшите авторитети се съвещаха каква да бъде съдбата му. And Prabhupada indicated then after that period of time he was taken back home, back to Godhead. И след това казва, че след този период на кома той бил върнат обратно вкъщи, обратно при Бога. So this is the one thing we can be sure of, is that it is Krishna and the Vaishnavas, like just as we see here the Vishnu Dudas, who determine what happens to a devotee at the time of death. Едно нещо може да сме сигурни, Кришна и преданните, както тук Вишну Дудите, те решават какво ще стане с преданните в мига на смъртта. So that means the devotee is in the best hands. Така че други думи, преданните са в най-добрите ръце. And even if he does, even if it is decided that he should take birth again, дори да се реши отново да приеме раждане, his destiny will be arranged to bring him back to devotional service, and he'll have full opportunity, good association, every advantage to practice Krishna consciousness and perfect himself. Неговата съдба ще бъде така аранжирана, че всичко да бъде само така да се върне към правилното служение, пак да има общуването на правилните да се върне правилно. Yes, leave out the Yuga Dharma. Това е напълно обвързващо, ако човек се години приеме Юга Дharma. Because there is your qualification. Защото там е вашата квалификация. That
Yes, this material world, especially now in the Kali Yuga, is an ocean of faults. На този свят, особено в Кали Юга, е океан от грешки, недостатъци. Kalaya dosha nidhe radhyam, but astiheka mahaguna. There is one mahaguna, very, very great quality, available to everyone. На тази епоха има едно много, много велико качество, достъпно за всеки. And by accepting this one quality, all success is at your fingertips. И ако вие приемете това едно качество и го предвидите, успех е в ръцете ви. Kirtaniyat eva Krishna. Chant Hare Krishna Mahamantra. Възпявайте Харе Кришна Махамантра. Mukta Sangha Param Bhaja. Then your liberation from the inauspicious age of Kali is assured. И вашето освобождение в неблагоприятната епоха на Кали е сигурно. So if we do not factor in the chanting of the holy name, yes, then we are left with our disqualification, and we will not find a way to ridding ourselves of contamination, what to speak of engaging others in anything pure. Ако ние не приемем възпяването на святите имена, ние никога не можем да се освободим на този материален свят. Какво да говорим за ангажиране на другите в нещо чисто? Okay, so it's 8:30. Stop here. Srila Prabhupada. Сухотра Махараджа.